Just a moment. Okay. So even after vMotion, if it is not responding, we need to restart the VM. There is no other option. If it restarts fine here, then no problem. The virtual machine will work after restart. Even if it is not restart working, it's not responding even if you are trying to restart. Okay, from vCenter, this is the machine. I'm trying to reset, power off, restart guest OS, whatever. I'm trying to restart. If it is not working, restart. Just try to power off. Okay. If it is not responding to power off, it will solve here itself. Mostly restart. Okay. So then reset or power off. Mostly it will work here only. If it is still not working, if it is still not powering off, power off the VM from ESXi, ESX CLI command line. You know, like taking a particular session, find the VM ID, then kill it. 192.168.0.240. What is the problem? I'm not able to connect to SSH. Need to start. Host, configure, services, SSH, start. Root. Connected now. So vim-cmd space vm svc slash get all vms. It will get the VM ID. I want to power up this VM. Its ID is 246. VM svc power dot off space ID. If I enter, it will power up. Even after this, if it is not powering up, you have to follow the sequence only, one by one. Okay, that we have the command already, so try that command. So I'll give the command here itself. Here my son cmd space vmsvc get all vms will get you the ID. Then again vm-cmd svc slash power dot off space vm ID. So the two commands. Even after this, if it is not responding, identify the VM process and kill it. How to identify? Process space list. This is the command. Sorry. This is the word. With this command, it will definitely will stop. If not, enter force here, hard here first. So after soft, try hard. Even after that, force. You can try anything. So mostly it will fix it here itself. Second step. If not, third step. If not, fourth. If not, fifth. This will be the final step to shut down a VM if it is not responding. Okay. Here. And then next, if VM is inactive or orphaned or disconnected, so how to solve it?
Check VM from vCenter. It is showing orphaned or inactive. Orphaned, inactive, or disconnected. Second one, check if the problem is with one VM or multiple VM. If one VM is having problem, different solution we have to approach. If multiple VMs have same problem, we have to approach different solution. Here also you can see new virtual machine is showing orphaned. VM00 is showing orphaned. One or two different options. Like if all are showing orphaned, something different solution we have to approach. Some stupid guy was saying like if VM is orphaned, it will not show this remove option. But still it is. Yesterday during interview I was arguing this. Sure, even if it is orphaned, you can remove. But he was saying this will be grayed out. Okay, so we'll see the solution. If one or two VMs, different approach. Multiple VMs means when multiple VMs will have such kind of problems. If the one thing is common things we need to identify. One is like host, another one is data store. If host is down, it might be showing like this, or if a data store where all these VMs are stored, if has any problem, it will be showing like this. So two common things in vSphere for multiple VMs showing inactive or disconnected. If the problem is with multiple VMs, check host and data store if they're healthy or not. Host, how you will check healthy or not? Just recenter. If it is connected here and all other VMs are running, only like one or two VMs are disconnected, then fine. Data store, how you will check? Check the virtual machine, data store, this virtual machine, data store, okay? And click on this data store, go to virtual machines, see like if there are any other VMs running or not. If other VMs are running fine, there is only one virtual machine showing orphaned, okay? Or one or two VMs, or maybe all are showing disconnected. Definitely this will be the problem, okay? This might be removed from the storage end without safely removing from the host side. We need to talk to the storage team. Okay. How you can see, browse, go to data store view, select data store, check VMs, browse data store and see if you can normally browse and see. So to confirm if there is any problem or not, right click on it, browse files. See, like you can select any folder and see if it quickly shows the files, then no problem with storage. If it is keep on rotating like this for 5 to 10 minutes, it has some problem. If it is quickly showing files, then good. No problem with data store. Okay, so that's the way you can confirm. If it is keep on rotating like this for long time, definitely it has some problem. Talk to the storage admin and fix it. Fine. That's the step how you confirm. Check with storage team if the data store browse is taking longer time. Okay. It should be mostly from their end problem. Then if the problem is with one or two VMs, means showing orphaned. VM, make, just select VM, select data store tab, make note of the data store, data store name. Okay. First, browse and see the data store. So which virtual machine was showing inactive?
new virtual machine 09 and VM00. Okay, so they are in this local data store. Set new virtual machine 09 and VM00 if they are showing. No, that means somebody deleted their files from here and virtual machines are still available here. Okay, files are deleted from the data store and virtual machines are still in the vCenter. So vCenter cannot understand that virtual machine because files are missing. That's why it will show like this orphan. In this case, you have nothing to do. Just right click on it, remove from inventory, it will be removed permanently. That's it. Then where is the VM? You have to restore it from backup. Inform the backup team to restore. Okay. Browse the data store and see if the VM files are present. Okay. If present, or let's say if not present, restore from backup tool. Okay. If the VM files are present, remove the VM from inventory. VM, right click on it, remove from inventory. Then seventh step, browse the data store, select .vmx file, register the VM back to VC. So what we'll do, let's say we will just assume that this VM is inactive. This is in the local data store, test underscore win 2016. Browse files, test underscore win 2016. Somebody renamed it also. Go to edit settings. In real time, it will not be renamed, so you don't need to worry. Test 1, 2, 3. Somebody renamed it to like this. Test 1, 2, 3. It's here. Files are present. If your files are present, what you will do? Right click, remove from inventory. Yes. And browse the data store. Local data store, browse the files. Test 1, 2, 3. Select VMX file. Register VM. Okay. Next. Where you want to register. Next and finish. See that VM is back again. Okay. So that is the solution for the orphan VM. Okay. Now you can power on the VM. If it is orphan or showing inactive or disconnected, the same steps you have to do. But this is the final answer. Before that, you have to verify if there are multiple VM. If they ask like VM is inactive, how will you fix it? If you want, like you can directly present from here itself. You can just answer this one. But like to be technically answered, it shows your proficiency. మీకు సబ్జెక్ట్ బాగా తెలుసు అని వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటాం. ఒక విఎంతో ప్రాబ్లమ్, మల్టిపుల్ విఎం ప్రాబ్లమ్స్, మల్టిపుల్ విఎంస్ అయితే ఎక్కడ చెక్ చేస్తాం, సింగిల్ విఎం అయితే ఎక్కడ చెక్ చేస్తాం. ఈ స్టెప్స్ చెప్పారనుకోండి, మీ ప్రొఫిషియన్సీ అర్థమవుతుంది. ఇంకొకటి 1 or 2 క్వశ్చన్స్ చెప్పలేకపోయినా అవి ప్రాబ్లం కాదు, ఓవర్కమ్ అయిపోతాయి విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్. ఓకే, క్లియర్? But like if you feel it's too much to answer, last 2 steps aina parle. Okay, for this one. Fine. Third one. VM is not reachable or not pinging. Okay, so VM is not pinging.
First thing you have to check whether there was any recent V motion happened or not. How to check if there was any recent V motion happened or not? Select that virtual machine, monitor, tasks. Task manager కాదు, task manager అంటే విండోస్ లో లైక్ టాస్క్ మేనేజర్ దిస్ వన్, దీంట్లో మనకు తెలియదు. సో విండోస్ ఓఎస్ సైడ్ థింగ్స్ ఇవి. రీసెంట్ టాస్క్ అండ్ ఈవెంట్స్ యూ హావ్ టు సే లైక్ రీసెంట్ టాస్క్ అండ్ ఈవెంట్. ఇక్కడ చూడొచ్చు relocate virtual machine, this was V motion. Okay, so like that. At what time? If it is happened today, just check it. If it is 1 year back, it's of no use. Check the date also. Okay, before that, even before that, I will see like right click. If you are not able to ping the VM, check the network connection first, whether it is connected to correct port group or not, and network card is connected or not. Check the VM NIC card connection and port group. Check if the VM was V motion, task and event section. Okay. This one we have discussed already. RDP thing, RDP issue guరించి discussed. Same thing again, you need to check. Okay, so okay, this one during this day we discussed. Okay, here. So ఇక్కడ direct like during RDP we do all these things. From here ఇక్కడ నుంచి check చేస్తే check. Okay. First thing, IP configuration. And okay, check this one as third option. NIC card connectivity we have already checked. VM port group connection. Fourth, fifth, and sixth. నేను ఇది అడిగినప్పుడు ఈ పార్ట్ మీరు ఆన్సర్ చెప్పాల్సింది. I only just realized like we have discussed these things. Same things we have to discuss here. So that will solve the problem. If not, like reboot the machine. If all are good, then last option is restart the VM. So here restart VM is shown. Restart the VM. Clear? With the VM not reached. VM side mostly in interviews will get these 3 questions only. But remember, like if you are not able to answer all of them, just 2 steps is enough. Remaining 2 questions, full answer you have to give. For this one, if you feel like it's too long, just answer these 2. Mark it. Fine. Any question? Question list too much అయిపోయింది. బట్ రియల్ టైం వాళ్ళతో లైక్ కరెంట్ మార్కెట్లో ఉన్న వాళ్ళతో కాంపీట్ చేయాలంటే నేర్చుకోవాలి. ఈవెన్ మీరు ఇవన్నీ చేయగలిగితే ఈ పాయింట్స్ అట్లీస్ట్ గుర్తుంటే రేపు చేసేటప్పుడు డెఫినెట్గా ఎలాగైనా చేసేయచ్చు. ఇది చేయాలి, ఇది చేయాలి. సో మీకు డే టు డే వర్క్లో కూడా ఇష్యూ ఉండదు. So I'll merge all of them into one file, and again I will remove few things. Okay, if it is very difficult for you to remember, I'll filter chestanu. Sure ga vachindi. I'll bring down to some 50 questions. 50 questions are నేర్చుకుంటారు sure ga.
అవుట్ ఆఫ్ ఐ థింక్ మోర్ దాన్ 200 అయిపోయినాయి ఇప్పుడు 230. డెఫినెట్గా డిఫికల్ట్. ఈవెన్ నాకు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా కూడా ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఉంటే నేను కూడా గుర్తుపెట్టుకోలేను. తెలుసు కాబట్టి రాసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. ఒక 50 మాక్సిమం 60కి ఫిల్టర్ చేస్తాను. అవన్నీ షూర్గా బై హార్ట్ చేయండి గుర్తుండకపోతే. ఓకే, సో 60కి ఫిల్టర్ చేస్తాను. బట్ ఫ్రీ టైంలో ఇవి ఎలా చేయాలి ఒక్కొక్క స్టెప్ ఇక్కడ రాసుకుంటూ వెళ్తున్నాం కదా, మనం చేస్తుంటాం డెఫినెట్గా. మీరు మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ చేసి ఇది ఎట్లా చేయాలి. ఇప్పుడు విఎం నిక్కార్డ్ కనెక్షన్ చెక్ చేయమంటున్నాం, అది ఎట్లా చేస్తాం? వర్చువల్ మెషిన్ నిక్కార్డ్ అంటే ఎడిట్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ కనెక్షన్లో ఉందా లేదా ఇది చూసుకోవాలి. ఇలాంటి ఒక్కొక్క స్టెప్ మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రతిదీ ఇలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారంటే మీరు సబ్జెక్ట్ ఈజీగా డే టు డే వర్క్ కూడా ఈజీగా మేనేజ్ చేసుకుంటారు. సో మీకు గుర్తుండిపోతుంది దేనికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. ఇనిషియల్గా మీకు హెల్ప్ కావాలంటే ఫ్రెండ్తో పాటు కూర్చొని ట్రై చేయండి, తర్వాత ఓన్గా ట్రై చేయండి. మళ్ళీ ఒకసారి స్టెప్స్ చూసుకుంటూ చేయగలనా లేదా. సో ఇట్ మేక్స్ యువర్ డే టు డే వర్క్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, రేపు ఆఫీస్కి వచ్చి వర్క్ చేయమన్నా కూడా మీరు భయం లేకుండా వెళ్ళి చేసుకోవచ్చు. ఫైన్. విఎం లెవెల్ ఇంకేమైనా ఇష్యూ ఉన్నాయి? నార్మల్లీ కనెక్టివిటీ అదంతా అడుగుతుంటారు. కన్సల్టేషన్ అది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం అనుకుంటా కదా, కన్సల్టేషన్ ఇష్యూ. So we'll see until which. Okay, I'll add up all of this and I'll filter again 60. Okay. Any question? Some 2 generic questions. Let's say them much better. Commonly asked question. But practice like ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఓకే ఫైన్. జస్ట్ విన్ఎస్సిపి విండోస్కి. ఓకే, ఎస్. ఎందుకు కనిపిస్తుంది? ఎర్రర్ వచ్చిందా? ఓకే, కనెక్ట్ నౌ. ఎన్ఎస్సిపి host or vCenter? Okay, so 192, 168, 200. Root. Password? Remaining smaller. Okay. Okay. 2004. Connect అయిపోయింది. 200 వైఫై కనెక్ట్ అయిందా మీరు? కనెక్ట్ అయిందా? దీనికా? సార్ వచ్చినప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి చెప్తాను. అదే కదా, ఏదైనా కానీ మీకు ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఆగిపోయి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు, మీరు అప్పుడే చెప్పండి, నేను అప్పుడే చెప్పేవాడిని, మీకు ఐడియా వచ్చేది ఎట్లా ఫిక్స్ చేయాలి. ఎనీ టైం పోస్ట్ చేయండి, వాట్సాప్లో చూస్తాను. అక్కడ కామన్గా ఫస్ట్ టైం కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు సేమ్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఒక vCenter ఇప్పుడే బిల్డ్ చేసాం, దానికి ఖచ్చితంగా ఇష్యూ వస్తుంది. మీకు వచ్చిన ఇష్యూ వస్తుంది, ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలని చూపిస్తాం. వీ హ్యావ్ ఎ న్యూ vCenter కాల్డ్ VC01. ఇది కొత్తగా ఇప్పుడు
వాళ్ళ క్లాస్లో అనదర్ క్లాస్లో బిల్డ్ చేసాం 201. Okay, so open win SCP. ready value host partition. Okay, 201 new vCenter root Windows 123 at the right. Yes. Continue. ఇలా వచ్చిందా? ఎట్లా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి? ఏదన్నా కానీ ఎర్రర్ వస్తే ఏం చేస్తారు? ఏం టిప్పిషన్ క్లాస్లో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ బ్యాచ్లో 3-4 టైమ్స్ అని చెప్పింటాను. ఏదైనా కానీ ఏ టాస్క్ అయినా కానీ ఎర్రర్ వస్తే కేబీలోకి వెళ్ళి వెతుకుతారా? ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో కేబీ కోసం ఫైండ్ చేస్తారా? ఓకే, సో ఇక్కడ కాపీ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను, కాపీ అవ్వట్లేదు. దీంతో కరెక్ట్, ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ ఇది కాపీ అవుతుంది అనుకున్నాను. దీంతో అయినా సెర్చ్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా దీనికి సొల్యూషన్ దీంతో వస్తుంది, ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్తో. లైక్ వాట్ యూ డూ, ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చింది కదా, అది కాపీ అవ్వలేదు కాబట్టి మాన్యువల్గా టైప్ చేస్తున్నాను. రిసీవ్డ్ టు లార్జ్ ఎస్, ఇలా నెంబర్లు కాపీ టైప్ చేయదండి, ఓన్లీ థియరీ మాత్రం టైప్ చేయండి, ఎందుకంటే నెంబర్లు సేమ్ ఉండవు అన్ని చోట్ల. ఎస్ఎఫ్టిపి పాకెట్, ఓకే, కావాలంటే .pt మ్యాక్స్ సపోర్టెడ్ పాకెట్ సైజ్ అట్లుంది. జస్ట్ కాపీ చేసి మ్యాక్సిమం ఎంత ఎర్రర్ మెసేజ్లోంచి థియరీ ఎంత కాపీ, థియరిటికల్గా ఎంత టైప్ చేయాలో అంత కాపీ. ఓపెన్ a web browser, enter. Okay. So you can get it from third-party website. మనం vCenter కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతున్నాం కాబట్టి టైప్ చేయండి, లైక్ unable to connect to. Okay, that's fine. I'll show you. vCenter కి సపరేట్ ఉంటుంది, అది ప్రాబ్లం. vCenter కి వేరే ఉంటుంది జనరిక్. ఓకే, సో unable to connect to VC using win SCP, దాని పక్కనే ఎర్రర్ మెసేజ్ పెట్టండి. ఇక్కడ కూడా వస్తుంది కేపీ, VMware కేపీలో కూడా మీరు ఈ వర్డ్తో టైప్ చేసిన రిసీవ్ టు లార్జ్ SFTP అని వస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ దట్ కేపీ, VMware కేపీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఎర్రర్ మెసేజ్ మ్యాచ్ చేసుకోండి. సేమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ మనకు కూడా వచ్చింది, రిసీవ్ టు లార్జ్ SFTP ప్యాకెట్స్. కేపీలో కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది సింటాక్స్. Sorry. Okay, so it's matching here. Okay, so ఇక్కడ జనరిక్ వర్డ్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు మనం VMwareలో ప్రాబ్లం కాబట్టి మనం ఆ వర్డ్తో టైప్ చేశాను, కరెక్ట్ కేపీ వచ్చింది. ఓకే, సో హియర్ ఇది చదవచ్చు, ఇది ఎందుకు ఇష్యూ వస్తుంది, మనం ఫిక్స్ చేయాల్సింది ఏమన్నా. డైరెక్ట్గా నేను సొల్యూషన్కి వెళ్తున్నాను. దిస్ కమాండ్ చేంజెస్ ద డిఫాల్ట్ థింగ్. ఈ కమాండ్ పర్టీ సెషన్లోకి లాగిన్ అయ్యి vCenterకి ఈ కమాండ్ రన్ చేయాలి. సో ఐల్ టేక్ పర్టీ సెషన్ టు న్యూ vCenter 192.168.0.201 root Windows 123 at the rate
need to go to shell view. Always type shell. Okay, so let's access the required using WinSCP. దీన్ని మనం పట్టీలో నుంచి ఈ కమాండ్ రన్ చేయాలి. Now go to WinSCP, reconnect, continue, connect. Okay, so కరెక్ట్ కేబీని ఐడెంటిఫై చేసి చేయాలి. జనరిక్ వర్డ్స్తో రానప్పుడు మనం ఏదైతే చేస్తున్నాం VMware వర్డ్స్ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసి అదే ఎర్రర్ మెసేజ్ పేస్ట్ చేస్తే వస్తుంది. ఇక్కడ జస్ట్ కాపీ చేసుకున్నాను, హైలైట్ చేసుకొని ఫస్ట్ మనం ఓకే లైనెక్స్ టు లైనెక్స్ అయినా ఓకే జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే లైక్ చేస్తాను. నేను చాలా సెలెక్ట్ ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ ఇది మాత్రం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నాను, ఇది మాత్రమే. జస్ట్ లెఫ్ట్ క్లిక్ హోల్డ్ చేసుకున్నాను, లెఫ్ట్ క్లిక్ హోల్డ్ చేసుకొని ఎక్కడి వరకు కావాలో అక్కడి వరకు డ్రాగ్ చేసి అక్కడికి వదిలి హైలైట్ అయిపోయింది. హైలైట్ అయిపోయింటే అది ఆల్రెడీ కాపీ కూడా అయిపోయింది. లెఫ్ట్ క్లిక్తో హోల్డ్ చేసుకొని డ్రాగ్ చేయండి, ఎంత కంటెంట్ కావాలో అంత కంటెంట్. ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నో అది ఆల్రెడీ కాపీ కూడా అయిపోయింటుంది. పేస్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు జస్ట్ రైట్ క్లిక్, సెషన్ డిస్కనెక్ట్. I think it's someone rebooting it. Okay, someone rebooting. Disk VM hung అయిపోయింది, disk space like. Just right click is the paste also. Because of disk space, if you see data store లో free space లేదు. EVM కి రన్ అవ్వడానికి కావాల్సినంత స్పేస్ లేదు కాబట్టి అది హంగ్ అయిపోయింది. ఓన్లీ 6 GB ఫ్రీ స్పేస్. సర్వీస్ లేకపోతే ఇన్యాక్టివ్ అన్న, కనెక్టివిటీ కాలేకపోతే ఇన్యాక్టివ్ అని కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతుంది ఆ సర్వర్. ఆ మెషిన్కి వెళ్ళి చూస్తే ఆ మెషిన్ హంగ్లో ఉంది, అందుకు పర్టికులర్ సెషన్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయ్యి వర్క్ చేస్తున్నావు, ఆ సర్వర్ ఆఫ్ అయిపోయింది, డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది, అప్పుడు ఇన్యాక్టివ్ అని చెప్పచ్చు. ఇంకో సెషన్ దాంట్లో నుంచి అవుతుంది, ఇంకో వేరే మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త సెషన్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఫైన్. Fine. Like in-depth basic definition, non-uniform memory access. 20 minutes explain. వర్చువల్ మెషిన్ మెమరీని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తుంది? ఇప్పుడు 4 GB ర్యామ్ ఇస్తే VMకి, ఆ 4 GB ర్యామ్ ES6i నుంచి తీసుకుంటుంది. అది ఎలా తీసుకుంటుంది? ఒకే చోట తీసుకుంటుందా, ఎక్కడైనా తీసుకుంటుందా అనేది. CPU ready value check చేస్తే మానిటర్ ట్యాబ్ లో కూడా సేమ్ వాల్యూ ఏం క్వశ్చన్ అంటే సారీ, ఇప్పుడు నా అప్లికేషన్కి వెళ్ళేసి CPU పర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేస్తాం, అప్పుడు కొన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, మన
సేమ్ పోస్ట్ అని చెక్ చేయొచ్చు కదా మానిటర్ ట్యాబ్ లో. మానిటర్ ట్యాబ్ లో కూడా అది సేమ్ వాల్యూ ఒకటే ఉంటుంది. సేమ్ ఉంటుంది, కానీ కొన్ని వాల్యూస్ ఇక్కడ రావు. సంథింగ్ లైక్ మనం డి యావరేజ్, కే యావరేజ్ చూసాం కదా, అవి ఇక్కడ రావు. అది పట్టీలోనే చూడాలి. లేటెన్సీ ఎక్కడ ఉంది, లేటెన్సీ ఉందా లేదని మాత్రం ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఎక్కడ ఉంది, ఎంత వాల్యూ ఉందని పట్టీ నుంచే కనిపిస్తుంది. Clear? Any other questions? రెండు జనరల్ క్వశ్చన్స్, చిన్న క్వశ్చన్స్ చెప్తా ఉంటుంది, మర్చిపోయాను. ప్రాబ్లంలో బండి బండల్ అన్న లాక్ ఫైల్స్ అన్న అంతా ఒక దానికి కావాల్సిన సపోర్టింగ్ లాక్స్ అన్ని ఒక ఆన్లైన్లో. ఓకే, ఆఫ్లైన్ బండల్ చేస్తాం. బండల్ అంటే జిప్ ఫైల్ అంతే. జిప్ ఫైల్ని ఒక బండల్ అంటాం. నువ్వు ఆ జిప్ ఫైల్లో అప్గ్రేడ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ పెడితే అప్గ్రేడ్ బండల్ అంటాం, లాక్స్ పెడితే లాక్ బండల్ అంటాం. ఏదైనా కానీ ఒక జిప్ ఫైల్ని బండల్ అన్ని గ్రూప్ చేసి పెట్టాం. అదే ఆన్లైన్లో చేసినప్పుడు అవును, ఏముండదు, అదొక డిఫరెంట్ మెథడ్ అంతే. అన్నీ ఒకటే, ఓవరాల్గా ఫైనల్గా పర్ఫామ్ చేసే టాస్క్ అన్నీ ఒకటే. Maybe we'll continue tomorrow. We'll continue. Any questions from remote? Prashant? Sir. Yes. Yes. ఆఫ్లైన్ అప్గ్రేడేషన్ కి జిప్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తాం కదా సార్ లోకల్ డేటా స్టోర్ లో. తర్వాత అది డ్యూరింగ్ అప్గ్రేడేషన్ అది అవ్వట్లేదు సార్, అది ఎర్రర్ చూపిస్తా ఉంది, రెఫర్ లాగ్ ఫైల్స్ అని చూపిస్తా ఉంది. ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి మీరు. మేబీ కమాండ్ ఓకే, లాగ్ ఫైల్ చూపిస్తున్నా అంటే కమాండ్ కరెక్ట్ గానే ఎంటర్ చేసి ఉంటారు. కమాండ్ కరెక్ట్ గా లాస్ట్ టైం చేసినప్పుడు అయింది సార్. సారీ, లాస్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఒకసారి అయింది సార్. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు సేమ్ అలాగనే ప్రాసెస్ ఫాలో అయినా కూడా అప్గ్రేడ్ అవ్వట్లేదు సార్. రాంగ్ ఫైల్ యూజ్ చేసి ఉంటారు. సంథింగ్ లైక్ 7 కి 6.7 ఫైల్ కానీ అట్లా. యాక్చువల్లీ ESXi 6.5 దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాం సార్, ఆఫ్లైన్ అప్గ్రేడేషన్. టార్గెట్ 7.0 6.5 to 7. అవును సార్. ఓకే, అక్కడ వి సెంటర్ లో ఉంది సార్ ఆల్రెడీ ESXi 2.8 అని. అదొక్కసారి ఓపెన్. .5
to 7 supported. Compatibility is supported. Maybe bundle, correct bundle. Let's see which bundle you యాక్చువల్లీ డౌన్లోడ్ చేయడానికి మాకు క్రెడెన్షియల్స్ లేదు కదా సార్ yeah, ఆప్షన్. yeah. అందుకని డెస్క్‌టాప్‌లో ఉండేదే నేను అప్‌లోడ్ చేశాను సార్ అది లోకల్ డేటా Fine, స్టోర్‌లో fine. ఆ But ఫైల్. ఇక్కడ multiple ఉన్నాయి కదా ఏది యూస్ చేస్తుంటారు 7.0 ఆహ్, 7 డాట్ 3 supported. Okay, here it is not supported. If you are using like only starting version of 6.5, right? Like 6.50 and U1. ఆ! If you are uploading to 7.0, it's not supported. 6.5 యెస్. U2 build number వేరే ఉంటుంది. Okay. ఓకే. How to identify? Here we can see ESXi build number. Okay. Just open it. Let's say you have a host here, right? You build number తీసుకో. You are saying like 6.5, right? Take this build number, control F here, enter. It is update 3. Okay. And that means 6. No, 7.0 update 3. మీ కరెంట్ వర్షన్ తీసుకోండి, మీరు ఏ వర్షన్ అయితే చేస్తున్నారో ఆ మెషిన్ బిల్ నెంబర్ తీసుకొని ఫస్ట్ అప్డేట్ ఐడెంటిఫై చేయండి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అప్డేట్ 1, 2 ఆర్ 3. దెన్ అప్గ్రేడ్ పాత్లో చూడండి, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ 6.5 plain version and update 1 are not supported with any version. 7.0 direct గా upgrade చేయలేము. First you need to upgrade to 6.7. 6.7 From 6.7 you need to upgrade it to 7 again ఓకే to సార్. upgrade cell. If you are on update 2, 6.5 U2, it is supported. దెన్ 7.0 యాహ్. Yeah, directly it is possible. 6.5 U2. Yes. Check what version of the source machine you are trying to upgrade, and then check the upgrade path. Okay, go to interoperability metrics, then you can select here upgrade path, select ESXi here, and you can find this table. Okay, ఓకే సార్. so check like whether which version it is. మీరు ఫస్ట్ చేసినప్పుడు బిల్ నెంబర్స్ అప్డేట్ లో ఉండిండొచ్చు. నాట్ షూర్, యూ నీడ్ టు చెక్ వన్స్. ఓకే సార్. Any other questions?